Вы посмотрите на это внимательно, не просто какие-то слова, а это действительно совершенно выдающиеся вещи. Все первые в мире супер вещи, которые в медицинском факультете были сделаны, а медики уже потом отсели. И просто там дают деньги. Медики увлекают физику и других исследований. Вот каждая из них это эпоха в медицине. Вот на этом медицинском факультете это было, эти вещи сделаны были впервые. Вот одна из них. Искусственная пересадка конечности. Не свою руку решить это умеют, а чужие руки погибших людей. Это потрясающая работа, потому что отторжение, реакция отторжения. У университета есть стратегия, то, чего нам стратегия на 20 лет. Одна из стратегий, 5 лет, на 10, на 20. Одна из них – это сделать какие-то факультеты, ну, буквально лучшими в Америке, там, номер 1, 2, 3. И одна из них была связана с отражением, как иммунологии, да? Вот они вот лет 7-8 назад просто купили команду ведущих профессоров Гарварда. Купили, я имею в виду хорошая вещь. Они пересадили команду человек 10, это была вложена сумма сотни миллионов долларов. И эти люди теперь работают в этом университете, постоянно они переехали. И они сделали потрясающую вещь. Вот проблема отторжения, они умеют с ним бороться лучше, чем никто. Пересадки сердца в университете Луисвилля, клиника, рутинная операция. Это они делают сотни в год. Было бы у них больше дома. The first successful hand transplant also was done at the University of Louisville, development of what is known as pap smear test, and is one of the first blood banks in the United States. We already covered this, right? Okay. Let me tell you a little bit more towards my area of research. I mean, in addition to the strong medical research there, the University of Louisville is looking to get into different areas of expertise. So the state of Kentucky starts to invest quite a lot of money, or has invested in the last 5-10 years, in order to move to a field that is known as nanotechnology. And this building here was created in 2005. And in this building here, they brought together to the same roof physicists, chemistry, biology, and engineers. Not all of them. The people that own those fields, for instance, physicists that work in nanotechnology, they brought to this building. There are certainly the physics department at certain place there. Most physicists is still there, but those that work in nanotechnology came to this building. The same for chemistry, people in bioengineering or electrical engineering, all reside in this building. So you go to the first floor here, there is a lot of what we know is the common ground. This is what you find on the first floor there is a clean room facility. It's a room that has very little dust per cubic meter there. It's clean the environment. It is the kind of environment, for instance, you find on the semiconductor industry that is manufacturing your computer chips. So this is we have about 10,000 square foot there of a clean room environment that allows you to microfabricate. 10 тысяч квадратных футов, это 1000 квадратных метров. Это только одна комната, это clean room. Я находусь пятерку лучших по чистоте в Америке. So this was a serious investment from the state, about for the whole building around $50 million, and to locate, I mean, several disciplines under the same place. And we have this micro nano facility with as a common ground that anyone can come and use the facility as just pay for a fee to use that facility. So this is what is on the first floor there. You see that's the several what we call bay areas there. We have about 8 bay areas,
for different steps. On this facility, you go there, you need to put all those weird suits there to prevent contamination from outside to go into the environment. And here we have areas that you do, and you grow films, very thin films, with all sorts of technology. Они там проращивают, делают пленки микротолщины, толщиной 1 атомный слой. So you have e-beam evaporation, sputtering, atomic layer deposition, all this to grow film, different ways you can do that way. You also have tools to do etching. Many times you wanna instead of a growing film, you wanna take your silicon wafer and you're gonna make features on those. So you need to have etching process. This is done. Травление. Для травления. Для травления, да, пытался. Да. Вот. Различные способы приготовления. Одни осаждением, другие травлением поверхностей. Получать поверхность. Ты вполне можешь, вы можете время от времени говорить, Лен, вмешивайся. And we also do photo. There are rooms here that you see. There's a yellowish room there that we do photolithography. This is a room that we're going to be making films that are photosensitive. So you have those orange or yellow lights there that will not affect your photoresist. That's a room that you're going to expose to UV light. This is a photosensitive film and create your patterns. Понимаете, почему свет, там желтые фильтры стоят? Потому что чем более в эту сторону спектр сдвинут свет, тем меньше энергии у фотонов, и тем меньше желтый свет, он меньше воздействует на пленки, на что-то другое. Менее, да, он менее фоточувствительный, менее чувствительный. And just these numbers here, there are people in a lot of the micro and nanofabrication, they use a lot of these numbers. So the benefit of those that are not familiar, when you say like class 1000, that means that we have less than 1,000 particles per cubic feet. This is 1 feet, so you have 1 cubic feet there, you have less than 1,000 particles of 2 microns on that environment there. So it's a rather clean environment, and you have even spaces there that we have less than 100 particles. So this environment that has been extremely useful for a lot of this research. It starts mainly with the technology in the semiconductor industry, and from the last 5 or 6 years that I've been there, we try to take this technology also to be able to manufacture, fabricate photonics device there. So this is something that is quite useful for many researchers, and we have people from different backgrounds that goes from physicists, engineers, chemistry, using that facility. Okay, so that's the background of several of the facilities that we have there. And now I'm going to describe for you the research of I'll give you some highlights of the research of a few colleagues that are in the physics department, that where I'm affiliated with. So the first one I'm going to tell you a little bit is the high energy physics group. Это то, что в России называют физика элементарных частиц. High energy physics. The major players there are Professor David Brown and Professor Chris Davis, and they are interested and they are trying to understand very fundamental questions in physics. They try to understand the basic structure of matter and its interaction from the very fundamental point of view. They are trying to understand why, for instance, the visible matter in the universe is what we call the ordinary mass, and why we don't have the antimass, or where the antimatter has gone. They're trying to answer those kind of questions and understand how those fundamental interactions among the particles
can determine the fate of the universe or how the universe is structured as it is. So in particular, they are focused on the production on the heavy baryons there. And they've been involved in a lot of big size experiments. They are users of two types of colliders. One is called the bar experiment at the Stanford Linear Accelerator Center, that is on the west coast of the United States. And the other one is the Large Hadron Collider at CERN. Ну, ребят, просто чтобы добавить, что мне было так скучно. Это вот кажется, что эти люди работают, сидят в своем университете, что-то такое делают. На самом деле все они, как-то они радиально связаны с ведущими центрами в Америке. Вот эти двое моих друзей, я с ними работаю, и несколько статей публиковали. Они большую часть времени проводят на ускорителях, они экспериментаторы. Это самые мощные ускорительные машины в Америке. И они заняты, один из них занят подготовлением детекторов для частиц, вот это бариона, частицы, которые живут так мало времени, что за время своей жизни частицы могут пройти расстояние не больше, чем размер ядра, то есть 10 минус 13 сантиметров. Пожили в ядре в такое малюсенькое время, распались на что-то, а по продуктам распада, которые живут тоже очень мало, но по нашим понятиям, но уже подольше, 10 минус 8 секунды. Эти продукты распада потом превращаются в частицы, которые живут еще дольше. Все такая мощная цепочка каскадная попадает в детектор, и им нужно решить обратную задачу. Вот по этим стабильным частицам, которые попали в детекторы, восстановить, что же произошло внутри ядра. Эти все частицы маленькие, они устроены из кварков. Бар-бар — это говорит о том, что относительно новые кварки, Б и анти-Б кварк, они образуют новые частицы. Вот эти люди вот сидят на этих, сидя у себя в Луисвилле, может быть, но они непосредственно участие принимают в работе над этими экспериментами. И публикуется, конечно, страшно, но опять нам, взрослым, может быть интересно. Молчание, они могут лет не опубликоваться, а потом 15 статей сразу же выйдет в физреф Letters для физиков, это понятно, то есть сразу же в лучшем журнале. То есть люди ждут результатов этой работы годами, а потом, когда опубликовано, набрасывается. То есть это high-class study. So I probably should also acknowledge that you've been a collaborator also both of Professor David Brown and Professor Chris Davis. So those they are doing a lot of the modeling and being heavy users of a lot of the large detectors that are located. Here's the description, one of the slag detectors there on the specific features. And in particular, they are focusing in understanding the CP violation of the D Maslow's decay there. CP violation это означает, что они изучают некоторые нарушения, которые говорят симметрии, которые говорят о том, что процессы во времени в одну сторону и во времени в другую сторону, они несимметричны. То есть, условно говоря, бильярдный шарик, если стукнется об стенку или полетит назад, мы сделаем фотографию, а потом, фильм, а потом пустим фильм назад. Вы никогда не скажете, что происходит вначале, он подлетает, какой процесс. Первый, вот этот или отражение симметрично, а для частиц элементарных это не так. Хотя она маленькая, вроде бы, как бильярдный шар устроен, вовсе не так. Ее прошлое устроено по-другому, чем будущее. Вот они вот эти поправки разыскивают. Okay, so this was a general highlight on the high energy physics. The next group I want to discuss a little bit with you, the condensed matter theory group. This is it's probably the largest group in the department and has a tradition, has been a strong group for already quite some time. The major professor in this group is Professor Sergio, sitting there. He has been very active for many decades and has been a strong player on his field. And also for quite some time, we have on the group Professor Shakram Jayanti, who is now the chairwoman of our department.
Also, more recently, we have the addition of Professor Min to this research group. And here also picture here are graduate students and a research associate of the group. These people are looking at developing quantum mechanics model for solving nanostructures, collections of several atoms there. And in order to do that, that involves huge amount of computational work. So one of the key enabling tools that they have for their work is the presence of several clusters of computer that can execute a lot of the modeling that they are developing. So this particular group, I mean, has been known for their work. In particular, more recently, they have put forward a very powerful modeling technique that is for the acronym иссле, and that's a self-consistent environment-dependent Hamiltonian for solving material simulation. They compare their techniques with some other standards that are present in the literature, and bottom line that they can do process large amounts of atoms compared to the competing other technologies there. When others are in the order of 500 atoms per simulation, they can reach 20,000 atoms there. And they found a way to do something that is self-consistent and fast enough to get to accurate results. Ну, я добавлю для физиков профессиональных. Они из первых принципов квантовой механики в состоянии вычислять уровни энергии для систем, состоящих из нескольких тысяч атомов. То есть они записывают систему с гамильтонианом, решают, не переходят в классическое приближение, решают настоящую квантовую задачу для того, чтобы определить, например, электрические свойства, как нанотрубки формируются. И с ними вместе работают экспериментаторы, и совершенно поразительно видеть фотографии, которые, например, поверхности или нанопроволок, которые приготавливают экспериментаторы, и то, что у них в результате симуляции компьютерной получается один к одному. И какие-то изощренные именно компьютерные методы, вот нашим гидродинамикам, нашим счетчикам, наверное, интересно с ними посравниваться. Вот с квантовой задачей с 20 тысяч атомов они в состоянии рассчитывать. Максимум, что могут делать другие группы в мире, ну, так говорят, там не больше, чем 500 атомов. И суперкомпьютеры у них, у нас тоже теперь в университете классные суперкомпьютеры, но вот этот, который показали, он, по-моему, всего лишь, в несколько раз, но посильнее, чем наш. И они специалисты в параллельных вычислениях. Тоже интересно было бы нашим специалистам параллельных вычислений с теми связываться. Ну и состав группы вы видели по цвету кожи, по стоку. Это типичная Америка. На физфаке там у нас, наверное, процентов 40, наверное, это американцев. Во втором поколении процентов 60, это вот люди приезжие. Можно уточнить? Да. Речь идет о квазиклассическом расчете или настоящем квантовом? Потому что даже 500 атомов... Не, потом, конечно, квазиклассика, конечно, потом. Да. Ну, записывается гамильтониан, правильно. Квазиклассика. Не, ну, правильно. Это мы потом можем с собой отдельно. Да, правильно, спасибо. Окей. Having in hand, I mean, this modeling tool and the facility to run the calculation, they've been attacking several problems that are relevant and try to predict the behavior of several new materials. Here's an example. They are studying the effects of humidity on the surface and how that humidity on the surface of, like on the walls of carbon nanotube affects the absorption of a particular molecule, hydrazine. And they are comparing their predictive model with the experimental work. And they do work in collaboration with the experimentalists in the department. So there is a very good synergy between in aspects of modeling and experimental work along this area at the University of Louisville. Another application that they've been looking at, they're looking at the formation on the morphology and the stability of silicon
carbide, silicon carbon nanowires, that how they behave, and how they, and this is, you see the huge number of atoms there that they can do calculation. And this is a feature that many tools available, there are many commercial tools that are present that you can possibly get your hands on if you use them. But most of those tools cannot reach this huge large number of atoms that their calculation are over the simplification they were able to achieve that can implement those calculations. Ну, я затрудняюсь это переводить, наверное, все же не физикам это неинтересно. Я единственное напомню, вот в этой группе в течение нескольких лет работал Саша Чернотынский, да, Анатолий Борисович, может, помните, один из наших лучших студентов. Он туда поехал и работал вовсе не со мной, а с ними, и он вот вовлечен был в эти работы, и сейчас он уже в другом университете делает похожие вещи. Там, ну, может, сейчас уместно как раз напомнить, что там совершенно не приветствуется оставление людей в этом же университете после защиты кандидатской диссертации. Люди, ну, фактически 99,9% людей, защитив диссертацию в этом университете, уходят в другое место. Вот эти мобильные с группой обеспеченности Саша Чернотынский, обучившись всему, что они умеют, уехал в другое место, там он впитал что-то близкое, но другое, чем занимаются люди. Люди так растут довольно быстро и меняются, что полезно. And also there are other, there are several structures they've been attacking. This is one that has a graphitic-like type of behavior for the silicon carbon compound, and also tubular structure. And they apply again those models. Можете сказать, дополнить про эти рисунки, что сказать или нет? Other type of structures are like types of buckball type of structures that you have embedded diamond on those silicon carbon clusters there, and predicting what are possible configurations that are stable with that set of atoms there. Ну, это как из одних и тех же материалов, когда они идут, частицы в основном состоянии соединяются, то есть с наименьшей энергией, как странным образом могут получиться совершенно разные структуры. Ну вот вы знаете, да, например, углеродные, может быть, алмаз, может быть, графен, все что угодно. Вот они вот делают расчеты, которые показывают, как происходит формирование разных фаз, разных состояний. То есть все это считается. And he's looking at phase transitions also of those structures. Here's a buck diamond cluster there, and comparing their experimental work there with the predictions of those structures there. So that is on the condensed matter theory. And now along those lines, we have an experimentalist that is Professor Gamini Sumana-Sequeira, that he has been with the physics department, I believe, since 2001, and has been involved in several projects in the area of experimental condensed matter. And he does collaborate quite a bit with the theoretical group that I just mentioned to you. Professor Gamini has a very broad area of expertise and interest. And just to give you a flavor of a few topics that he's currently involved, he's going from very fundamental to very practical as well. Involves research on the fundamental aspect, for instance, looking at metal insulated transition. He's also studying superconductors on the specific case of magnesium boride composites there. He's also looking at material synthesis. He has been involved a lot on the fabrication of large areas of graphene and how to functionalize those pieces of graphene. So graphene is a monolayer of carbon atoms. Look at, if you take your pencil and remove one monolayer there, that's one of the thinnest geometry you can think about. That it is
stable, that you can, there are several predictions of new behavior for their functionality. Ну, чтобы немножечко вас вовлечь, что говорится, графен, вы, может, слышали, 2 года или 1,5 года назад получили двое русских, бывших наших, кто живут в Англии, Нобелевскую премию за работу по графену. Ну вот то, что доктор Мендес сказал, графен, если у вас есть просто грифель, и вы бы смогли один слой с этого грифеля снять, именно один атомный слой, он был плоский, это графен. И у него структура графитовская, то есть это как на бензольные, похоже, кольца на самом деле, как мед, соты меда. Совершенно необычные свойства у этого одного слоя графена есть. И вот этот человек, Гамини, профессор Гамини, он умеет такие поверхности приготовлять с рекордной площадью. То есть мало того, что лист должен быть графена, а еще хорошо бы, чтобы он с большой площадью и однородный, и измеряет, и находит новые свойства. У него позапрошлом году было пару статей, по-моему, одна в Nature, одна, по-моему, в Science, что-то такое. То есть это передний уровень, такой же уровень, как у этих нобелевских лауреатов, просто они были первыми, но это на шаг сзади, на один шаг. Also, under his research group, he has been involved on what is known as in the literature as carbon nanopipettes, very conical shapes, two-dimensional conical structures there, also doped with diamond nanocrystal. He also been orienting nanowires or tungsten and iron oxides, and also looking on the fabrication, the development of protocols to reach large amount of titanium, tin, and zinc oxide nanowires. Those are parts of the synths and nanofabrication that is part of his work. Also, he is quite involved on energy conversion and in developing new devices for using thermoelectrics and thermionics technology for energy generation, and also energy storage based on lithium ion and lithium air configurations. Did he have contacts with Toyota or for this one? Toyota? He had for some time research support from Honda. That for several years he was supported by Honda in the United States to do a lot of research on the carbon nanotubes. He was supported from that. Это интересно, как большие компании, они дают гранты, дают поддержку финансовую, даже не прося ничего в обмен. Когда они знают, что человек на таком хорошем уровне работает, в той области, которая их в принципе интересует, они просто поддерживают эти исследования, ну, держа как бы палец на пульсе, но не прося с него конкретных приборов, которые потом эта Honda, например, захотела бы запустить. So this is I think there is a lot of data here, and I just want to highlight a few points that this is, for instance, the metal-insulated transition of graphene to several hydrogenation, and his work with the theoretical group and looking for, seems that they found a universal scaling function that came out of the experimental confronted with the theoretical work from the theoretical group at the University of Louisville. Here are data that on the single wall carbon nanotube, and looking at hole doping of magnesium boride, and look at the increase of the critical temperature that you get through this doping process, and you'll see that the transition there from superconductor is going higher, and that's on the right direction you would expect, and there is a lot of interest in see where you can take that. He's also involved in energy conversion, and trying to, when you take heat usually something that is considered as a waste, how can you convert that to electricity there? So he's developing some new technologies that try to
benefit from that. One of the experimental work goes on that direction, is that the work function of those nanopipettes that he developed, the energy gap is going from 4 eV to 2.3 after decorating that with phosphate. Что-то знаете про это, нет? Phosphate. Да. Можешь сказать, что интересно про энергию, да? Лен, что-нибудь расскажи. Да? Это, может, сейчас Ульяна что-то скажет, потому что эти работы связаны с тем, как, что делать с отходами. И, в частности, из отходов, как можно какими-то способами получать электричество. Нет? Можете прокомментировать? Что-то хотя бы совсем в общих фразах. Что здесь? Потому что я не знаю. Ну, в общем-то, преобразование тепла в электричество – вот такая большая задача, и они здесь разные способы придумывают, как это делать. А тепло-то они как получают? Это что, сгорание, просто сжигание? Наверное, Нет? это какое-то… Так они просто… Возможно, при компостировании, да. Ну, очень… Yeah, we don't. I believe we're discussing about the. We are trying to understand. Yeah, how it works. I don't think we have a figure for that. One thing that I want to highlight, I mean, this part of research is actually part of a much bigger center. There is at the University of Louisville one center called the Cone Center, and that is an articulated effort of about several faculties that are looking at new ways to create green energy, renewable sources of energy, and storage there. And Professor Gamini is involved on that, both for the side of energy storage and new types of batteries there, fuel cells involved with those new fabrication processes. Sergio, Roman can comment it. Речь идет о так называемом КОН-центре. Это огромный центр областью исследований, в котором является производство энергии новыми способами или возобновляемые источники энергии и сохранение. То есть эти ребята очень плотно работают с, например, солнечными батареями, различными ветряками, аккумуляторами разных новых типов. Они вот это все исследуют и пытаются как-то продвигать дальше в массовое производство. Плюс наши ребята участвовали в разработках по созданию батареек, которые могут быть несколько раз, даже несколько сотен раз перезаряжены и сохранить свою функциональность после даже сотни перезарядок. All right, and another researcher that recently joined us is Professor Umberto Gutierrez, and he's also, we would include him on as a condensed matter experimentalist, and he has been involved in a lot of the synthesis of nanostructures. You see you see dimensions here that are 50 nanometers, 10 nanometers, 5 nanometers. These are transmission electron microscope pictures of very fine structures. You have carbon nanotubes. These are semiconductor nanowires there with magnetic properties. You have, in this case, is a topological insulator. And here semiconductor nanowires. And here zinc oxide nanowires. So he has, along the years, been involved in finding clever ways to grow several of those unique structures that requires a lot of smart protocols in order to assemble them. He's also, in addition to those three-dimensional structures I mentioned to you, he's also looking at two-dimensional, atomically flat, single layers of very unique atomic disposition. And that also involves, clever ways that you're doing your synthesis of those materials. And here is, again, transmission electron microscope analysis showing the very high, precise, over large area on such small dimensions of those materials. Вот эти, каждая точка – это фактически атом. На этих фотографиях отдельные атомы засняты.
And those materials, you also, in addition to the electron microscopy and their characterization, you also can learn a lot about their functionality, their behavior, using optical imaging there. Look at their two-dimensional optical properties, and you can do that in several ways. For instance, you can either do that through Raman spectroscopy or photoluminescence, or both at the total intensity or the peak of that intensity there. So you can start to look at that those structures there. They do have some optical unique properties, depends on their position on the geometrical structure there. So this is part of the Professor Gutierrez that he just joined us, and he's an expert in this field. Another group that we have in our department is an astrophysics group. Both the professors involved in this research are Professor Gerald Williger and Professor James LaRoche. Professor Williger is particularly interested in looking at the larger scale structures of the universe, and look at and getting those information through quasar absorption line. And he has been looking at the Gunn-Patterson effect there, and also looking on the ratios of deuterium and hydrogen interstellar medium, looking at on that ratio at different parts of the universe there, and try to understand the evolution of the universe through that ratio. And also the protoplanetary disks. And all this kind of work, it's a lot of benefiting from data mining. That's a crucial element in understanding a lot about those processes there will require in smart ways on bringing the information on that you're looking for through some unique procedures on collecting this information of the data. Ну, ребят, опять что сказать и вмешаться. Вот астрономы 2, а в Луисвилле совсем небольшие телескопы в университете стоят, наверное. Они работают на телескопах, которые расположены в Австралии, я знаю, у них громадный проект есть. И они прямо из своей лаборатории в режиме реального времени, сейчас быстро передаются данные, они сидят, им выделяют какие-то часы, они управляют тем телескопом, у них сессии, они собирают данные, рассматривают, занимаются большими структурами. Вселенная состоит из галактик, а сами галактики они группируются на какие-то кластеры. Вот он изучает, в частности, эти кластеры. А вот последний пункт я его прокомментирую, data mining, это как по-русски data mining, это базы данных, да, быстрая работка. Нужно очень быстро обрабатывать, нужно иметь соответствующие программы, коды правильные. И вот тут он работает с математиками университета Луисвилля. И как бы нет такой четкой границы, в каком факультете ты работаешь. Компьютер-сайенс люди, там двое русских ребят. Я знаю, они с ним сотрудничали. And Professor James LaRoche, in particular, his interest on the interstellar media there, is looking at the amount, the depletion patterns that you may have, a lack of matter, and the properties of clouds of interstellar media, of all sorts of galaxies at all redshifts there, and a comparison of their chemical evolution, how those information can affect understanding on how the evolution of stars through the chemical perspective there, as they are forming materials, can we predict that evolution? Это скорее теория, это скорее теоретическая, это астрофизика, эволюция, химическая эволюция звезд. Another group, this is a recent addition to our department, is the atmospheric science group. And here, the two professors involved in this research is Professor Tim Dowling, he's the professor and director of this program, and a new assistant professor to our department, Professor John Duquesne. And Professor Tim Dowling, he is the inventor, let's say, of a new approach or a new model that can look at in particular his interest in his understanding
the dynamics of vortices and streams in different planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune there. So his model, he called that, it's called EPIC in the literature, and that name stands for Explicit Planetary Isentropic Coordinate Model there, and it has a substantial amount of publication on this field, and here's one of the predictions of his theoretical model with an image of the Hubble Space Telescope showing the Jupiter's great red spot and show good agreement between those two. Ну, видите, эти две фотографии большого красного пятна на Юпитере. Одна реальная фотография, сделанная Хаббл, он сказал, а другая, вот то, что Тим моделировал все в лаборатории, решая уравнение, фактически гидродинамическое, с нашей точки зрения, пермского физфака. Он гидродинамик, он решает те же самые уравнения, только объекты другие. And Professor Duquesne, she's in particular interested in the energy momentum that you have, like from the troposphere, and how those are carried upwards by small scale gravity waves there, and the large scale atmospheric tides. These are things that are happening at very large heights. I mean, these are those motions there is going to creating very strong coupling as high as around 400 kilometers in our above the Earth there, and having this vertical coupling at those altitudes there. Видите, в атмосфере есть приливы, и на очень высокой, как в океанах, на высоте порядка 400 километров, и они исследуют, где гравитация уже пониженная, они исследуют процессы эти приливные, как они влияют на формирование погоды, климата. And for those studies, she used an extremely state-of-the-art modeling there. She has access to several tools that are first-class models in order to address this problem and understanding the coupling of those waves at very high atmospheres. So I mentioned several colleagues, and I just don't want to miss. I just want to say a couple of words about my research group. For all the last 3 days, I've been talking a lot about my work. I just want to say very few words there. This is something that this is where my students most spend of their time. On the lectures we've seen so far, we discuss a lot about those devices and how we are using them. So I'm not going to touch it here. So we do have a lot of projects, I mean, in several areas. I just want to mention, I want to just mention 2 other projects that I didn't have time to discuss on my lectures that we had these last few days. One project that we are working on, I mean, that I didn't discuss yet, is that we are creating very small features. This is 100 nanometers, that bar there, and we're making corrugation. We find ways to make these nanostructures there. And once we generate those structures there, we overcoat those substrate there, and we overcoat that with materials that are types of solar cell. And what we want to do, we want to use, usually what we want to do is sunlight coming in, and we want to enhance the efficiency of converting sunlight to electrical current. So what we are trying to do here is to enhance the path length that light interacts with those films. If you don't do anything, typically sunlight comes, interacts, either it's reflected or it is transmitted, and you have just absorption in a small thin film there. What you're trying to do is creating those structures and create surface wave and enhance the absorption of that sunlight to maximize that conversion efficiency. Это еще один проект, о котором, правда, речь на прошлых лекциях не шла. В лаборатории профессора Мендеса генерируются вот такие периодические структуры, как на картинке, и цель их в том, чтобы
свет, который, например, идет от Солнца к солнечной батарее, отдал как можно большую часть своей энергии, не просто провзаимодействовав один раз и отразившись, а превратившись в волну поверхностную и разошелся по всей поверхности, то есть увеличить эффективность солнечных батарей с помощью вот таких структур. And another project that I didn't have the time of talking in the last few days is one that my student Farzane Hovedes is working on. She's taking your regular microscope, and a regular microscope, you know that the size of the particle that you can see is limited by the effect of diffraction. We know, we call that all microscope, optical microscope is limited by diffraction. Well, she's trying to go beyond that, finding smart ways to overcome that effect. And this is, for instance, if you have a microscope and you have molecules that fluoresce light. You send light to those molecules and they re-emit light. Typically, you're going to get emission that are, roughly, let's say, in the order of 0.3 microns, 300 nanometers. So that everything that is inside that region there, that is, and this size is an effect that you cannot make that small because this is limited by diffraction. So one way to go beyond that and what we call break that diffraction limit, go what we call super resolution, is in addition to this laser beam, come with a second laser beam. So when you come with this green beam here, this is exciting molecules from the ground state to the upper state there. Those molecules, they are going to come to this bottom part, and if you don't do anything, they're going to fluoresce. They're going to come down here. But what people has recently realized that if you come with another beam, this red beam here, that has a shape like that, this beam here is going to take the molecules that are here and make them go to a transition very fast. If you make this beam extremely strong, you're going to stimulate all those molecules that are on the excited stage to go down. And you're going to do that, but you're going to do just on the places that this is very bright. On the regions that the beam is weak, like in the middle there, the molecules is still going to be on the excited state. And then when you combine this two beam there, you're going to shrink the region that is going to fluoresce spontaneously. So then you take this diffraction limit that is in the order of 0.3 micron, and you make that substantially smaller. Еще один проект, о котором речь на лекциях не шла, фактически это борьба с дифракционным пределом и увеличение разрешающей способности микроскопа. Как все здесь понимают, оптическим микроскопом можно увидеть частицы величиной не больше половины длины волны. Вот этим методом с использованием двух лучей, опорного и дополнительного, можно получить разрешение гораздо больше. И вот, как видно на картинке, конфокальный микроскоп и рядом вот это вот новое STED-микроскопе, об этом, кстати, есть статья в Википедии. Видите, существенная разница по разрешению, мы просто видим гораздо больше и видим оптическими методами, что, конечно, очень хорошо. And here's an image collected with a confocal microscope. It's probably the state of the art that you can collect images there, the high resolution. And this is compared when you are adding these two beams, and you can see the improvement on the quality there. I just want to make a note of this image here. It's not from my labs. This is from Professor Stefan Michel in Germany. And we are working towards establishing not just this technology of what is known in the literature as STEM, stimulated depletion microscopy. What we're trying to do is, as long as you have states that you can make them on and off, that you can use laser beams to switch them between on and off, you can use this technique.
And what we're trying to do here is to couple them, though using those lasers to couple with electronic states. And we're coupling this technique with an optical detection there, with an electronic detection there. And we're going to look for defects or nanoscale discrimination of details in semiconductor materials. So that's a project that we just started recently, and it's being funded by the National Science Foundation. And we're going to be combining a STAD microscopy with electronic techniques of detection for looking for details in semiconductor materials. My group, has been supported, but we've been working in several areas that can be described by the source of funding that our group has. It goes from the National Institute of Health, that we do have a lot of projects, as I've been mentioned these last few days. We also work with NASA, NSF, so you saw several disciplines that we've been involved, and we have in the literature several highlights. We have been able to get some recognition from our work, from our colleagues, and feature the cover of a few journals in the past. But by far, the thing that I'm most proud of is from my students that they've been doing tremendous good work and keep things moving quite smoothly and producing very nice work in my labs. With that, I want to thank you all. This is my final presentation, so just before I quit here, I want to thank my host here, Professor Hanna. I want to thank the students that make my stay here extremely nice, in particular Roman, Uliana, Boris, Sergio. All of them has been to Louisville, and they all been very nice in my stay here at Prof. And I appreciate your attention. Thank you. Пожалуйста, вопросы любые, можно самые общие, не связанные с тем, что видели на картинках. Давайте, не стесняйтесь, ну вот час сидели, что-то, ведь, наверное, было интересно и о чем-то хотелось. Конечно. А насколько плотно взаимодействие физического факультета и медицинского, если можно, с коммерческой точки зрения, там совместные проекты, штуки? Do you have joint programs with School of Medicine and your and if yes, what kind of projects? What is there some direct financial support from medical school? With medical school in particular, I have one project that I've been working with Professor Maureen McCall, that we are developing a 2-photon microscope for her. And I've been working as a collaborator in the project. I have in the past projects with on the optogenetics field with another professor in neurosurgery. I don't have a direct appointment in the medical school. I do have in the chemistry department and on the electrical engineering department. And I do collaborate with a lot of people with background in chemistry and biochemistry. For those that attend the previous talk, you could see that as a physicist, I don't have, and by my training, I didn't acquire all the expertise to tackle some of the problems that I mentioned here. And so along the years, I've been collaborating with people on the field of chemistry, biochemistry, and biology for the last, let's say, 15 years. And so right now, I already learned a few tricks, but I still collaborate with them. And I'm part of a research project that involved a lot of bioengineers as well. Понятно, то есть два прямых проекта у него прямо с медиками, один сейчас, другой был
какой-то двухфотонный микроскоп. И в течение всех 15 лет, что он в этой науке, он опосредованно работает с медиками через биологов, химиков и другие биохимиков. То есть там все питается, так как университет, опять бюджет университета где-то $1,5 миллиарда годовой, из этих 1,5 миллиардов как минимум 500 миллионов это деньги medical school. И у них много денег именно на исследования. Поэтому даже если непосредственно не с них деньги получаешь, они поддерживают химиков, а химики уже работают с ними. Еще. Ну, да, Антон хотел? Кто-то хотел спросить? Да, пожалуйста, скажи. За 2015 год какие есть новые исследования и новые открытия в той же медицине? Именно в медицине или вообще физике, да? Да, вообще медицина интересна. Именно от этого университета, да? What was the most impressive studies you know about in medicine, in physics, and ever which are related directly or indirectly with University of Louisville? The most intriguing things you can mention. Last year, a couple of last year. Well, one particular project that I've been a little bit involved that I found extremely intriguing. My contribution is very little, but I would be very eager to see great results. What my collaborator is trying to do is the development of an electronic eye that you can somehow find how to, from the photons there, create a matrix, an electronic matrix using semiconductor arrays that can transfer those signals to the brain and generate an image. Электронным глазом они занимаются, да? Правильно взаимодействие с мозгом. Но вот если интересно, с медициной, спасибо, правда, не последних лет, узнаем довольно рутинную вещь, в последнем медицинском факультете они сделали одну из самых больших моделей человека, то есть это искусственный человек. Это робот размеров этого человека, и ты можешь ему вводить лекарства, можешь отрезать ему руку и все такое. Но, в общем, с ним вещи делать. Он реагирует правильно, то есть это фактически симулятор человека, компьютерный, не игрушка. И студенты, медики, они проходят тренировки, например, ты ввел ему лекарство не той концентрации. И что происходит, и как, если ошибка случилась, что можно, пытаешься любые лекарства, он реагирует, происходит. Медицина, это что физики, естественно. Еще. Все, да. Вот смотрите, вот на нашем физфаке люди делают совершенно у нас тоже замечательные вещи, и мы просто медленно развиваемся, но теперь у нас все больше и больше сотрудничеств с учеными сильных университетов здесь, и в Англии, в Франции, поэтому я очень надеюсь, что многие из вас школьников окажутся здесь у нас на физфаке и интересными вещами можете заниматься прямо как у нас, так и через нас, работая с нашими коллегами. Can I just mention one thing? I have brochures from my physics department. Anyone that want to know more details about the research topics and the key people involved there can grab a copy. Это копия брошюрки о физфаке университета Луисвилля. Вы будете, захотите, возьмите, можете посмотреть, там описаны области исследований. Все, да? Все? Thank you, sir.